ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. You are a part of different families, societies, communities, etc. Sometimes you have to face many struggles and obstacles. Who will help you in such situations? In Cinderella's life, a fairy helped her to change her fortune. But in real life, can we expect such fairies to help us? There are some people in our society who raise their voice of their rights and also for bringing about positive changes in the society. Malala Yousafzai is one among them. She is the girl who stood up for education and suffered for that. Let's read the speech of Malala which she delivered at the UN General Assembly. മലാല യൂസഫ്സായ് UN ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസംഗിച്ച ഒരു സ്പീച്ചാണ് കേട്ടോ, ഒരു പ്രസംഗമാണിത്. വൺ ചൈൽഡ്, വൺ ടീച്ചർ, വൺ പെൻ ആൻഡ് വൺ ബുക്ക് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഹെഡിങ്. Respected elders and my dear brothers and sisters, today it's an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say. But first of all, thank you, God, for whom we all are equal, and thank you for every person who has prayed for me for my fast recovery and a new life. I cannot believe how much love people have shown me. I have received thousands of good wish cards and gifts from all over the world. Thank you to all of them. Thank you to the children whose innocent words encouraged me. Thank you to my elders whose prayers strengthened me. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for human rights but who are struggling to achieve their goals of education, peace, and equality. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. Dear brothers and sisters, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. In the same way, when we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books when we saw the guns. The wise saying, the pen is mightier than the sword, was true. The extremists are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of the women frightens them. Honorable Honorable Secretary General, peace is necessary for education. In many parts of the world, terrorism, wars, and conflicts stop children from schools. We are really tired of wars, women's rights, and girls' education because they are suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves. I'm not telling men to step away from speaking for women's rights. Rather, I'm focusing on women to be independent, to fight for themselves. Dear sisters and brothers, now it's time to speak up. We call upon the world leaders that all the peace
deals must protect women and children's rights. A deal that goes against the dignity of women and their rights is unacceptable. We call upon all government to ensure free compulsory education for every child all over the world. We call upon all governments to fight against terrorism and violence, to protect children from brutality and harm. We call upon the developed nations to support the expansion of educational opportunities for girls in the developing world. We call upon all communities to be tolerant, to reject prejudices based on caste, creed, religion, or gender, to ensure freedom and equality for women so that they can flourish. We cannot all succeed when half of us are held back. We call upon our sisters around the world to be brave, to embrace the strength within themselves and realize their full potential. Dear brothers and sisters, we want schools and education for every child's bright future. We will continue our journey to our destination of knowledge, and let us shield ourselves with unity and togetherness. Dear brothers and sisters, we must not forget that millions of people are suffering from poverty, injustice, and ignorance. We must not forget that millions of children are out of the schools. We must not forget that our sisters and brothers are waiting for a bright, peaceful future. So, let us wage a global struggle against illiteracy, poverty, and terrorism, and let us pick up our books and pens. They are our most powerful weapon. One child, one teacher, one pen, and one book can change the world. Education is the only solution. Education first. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് മലാല യൂസഫ്സായ് UN നടത്തിയ സ്പീച്ച്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നല്ലൊരു ഇതും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ, അതായത് ഈ ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അടിയിൽ. അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ now read Malala's words in the circle given below. Try to pick up the chords which carry similar ideas to that of Malala's words from the balloons. Write the name of the person who has made the corresponding chord in the box given below. അതായത് മലാല യൂസഫ്സായുടെ കോഡ്സ് ഉണ്ട്, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ദാ ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് കോഡ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ we call upon all governments to fight against ടെററിസം ആൻഡ് വയലൻസ് എന്നുള്ള മലാലയുടെ ഈ ഒരു കോട്ട് ഏത് ഒരു കോട്ടിനായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ്? യെസ്, വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു കോട്ടുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതാണ് അല്ലേ. അടുത്തത് വി വാണ്ട് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ എവറി ചൈൽഡ്സ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഈ ഒരു കോട്ടിന് മീനിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്തത് വി കോൾ അപ്പോൺ അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ടു എംബ്രേസ് സ്ട്രെങ്ത് വിത്തിൻ ദംസെൽസ്. അതായത് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതേതാണ്? അതാരുടെ കോട്ടിലിന് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതാണ്? ഹാരിയറ്റ് ടബ്മാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എ ഡീൽ ദാറ്റ് ഗോസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് വിമൺ ആൻഡ് ദിയർ റൈറ്റ്സ് ഈസ് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് കാർട്ടിന്റെ ഒരു കോട്ടിന് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. റീഡ് ദ പാസേജ് ഗിവൺ ബിലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദെയർ ലിവ്ഡ് എ ലവ്ലി പ്രിൻസസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈഡ് ആണ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വരിക. പിന്നെ ദ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല, മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഓൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഹൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടണം. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് എ ഫെയർ ലേഡി ഈസ് സ്നോ വൈറ്റ്. ഈ സ്നോ വൈറ്റ് അല്ല, വാട്ട് എ ഫെയർ ലേഡി സ്നോ വൈറ്റ് ഈസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ വന്നിട്ട്
ഹി കിൽഡ് എ ഡീർ. ഡിയർ അല്ല, ഡീർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.